at musika ang hanap mo, huwag nang lalayo pa. Lahat ay nandito, pati trainings mo, my friends ka pa. Wala nang hahanapin, tatlong letra piliin, sundin mo ang pangarap mo. Halika na piliin, tulungan ka namin, abutin mo ang pangarap mo. Bigyan kami sagad, isang pamilya, isang musika. Bigyan kami sagad, wala ka na talagang hahanapin pa. Wala nang hahanapin, tatlong letra piliin, ikaw mo ang pangarap mo. Halika na't matuto, sundin ang iyong puso. Ikaw mo ang pangarap mo. Mag-enjoy ka pa sa mga moments mo pag nandirito ka. Habang nagvo-vocalize o natututo ng instrumento. Wala nang hahanapin, tatlong letra piliin, sundin mo ang pangarap mo. Halika na piliin, tutulungan ka namin, abutin mo ang pangarap mo. Bigyan kami sagad, isang pamilya, isang musika. Bigyan kami sagad, wala ka na talagang hahanapin pa. Wala nang hahanapin, piliin, ikaw mo ang pangarap mo. Halika na't matuto, sundin ang iyong puso. Ikaw mo ang pangarap mo. Ayan! Hello everyone! Good evening, good morning, good afternoon, good day, wherever you are, GAVarkadz. Yes! Lunes na naman at alas 6 na, which means it's another time to learn here in GenZailing through life, which is short for Generation Z, sailing through life. So in our show, if you're a new viewer, in our show, we'll talk about things that concern the self, mental health, usually mental health, personal growth, self-development, self-love, productivity, and everything in between. Again, I'm Justine McCormick, as you can see there, yes. And I'm a psychology student. I'm a mental health advocate, singer, songwriter, YouTube content creator, and of course, your host for today's show. Ayan. So, kung meron mong mga nanonood-nood na dyan, pakishare po ang ating live stream ngayon. Ayan. Live tayo ngayon sa GAV Community Facebook page and of course sa aking YouTube channel, Stine McCormick. So, don't forget to subscribe to my channel. So, ayun guys. Una sa lahat, syempre, magsisimula tayo sa kumusta, 'di ba? So, kamusta naman kayo ngayon, GAVarkadz? Kamusta naman ang mga unang linggo ng 2022? Ang bilis, guys. Grabe, January 17 na agad-agad. Parang natulog lang ako ng ilang gabi, tapos January 17 na. So, ayun, I hope na nagawa nyo or natapos nyo kung ano man yung pinlano nyo nung mga nakaraang araw, whether it is resting, kasi syempre ngayon, parang karamihan ata ng mga companies or ng mga universities, sa mga colleges, ng mga schools ay nag-health break. So, hopefully kayo ay safe ngayon, guys. Stay safe. Pag na lumabas, hindi kailangan lumabas. And ayun, sana nakakapagpahinga kayo ngayon or meron kayong mga na-try na bago like me. Nag-start ako kanina sa practical driving. Woo! Yes! Meron akong bago ngayon. At saka, share ko lang, na-enjoy ko siya. Kasi akala ko kakabahan ako. Kasi syempre, di ba, pag bagong bagay, which is related sa topic natin na new, di ba? Newness. So, tawag dito, di ba, kapag bago, parang nakakatakot, di ba, nakakaba. Tapos, ayun, in-expect ko talaga nakakabahan ako kanina. Pero, hindi ako kinabahan nung pinalipat na ako ng instructor sa upuan ng driver's seat. So, ayun, na-enjoy ko siya. Ang saya pala mag-drive. So, sabi ko nga, parang gusto ko pa mag-drive. So, mabilan niyo na ako ng kotse. Charot. So, ayun, guys. So, kung nagpapahinga man kayo, may tinatrabaho kayo na isang important task related man sa trabaho nyo or sa pag-aaral or you're just trying something new,
this 2022 or this few weeks. Ayan. So, i-go nyo lang yan. I-push natin ang growth at ang abundance for 2022, di ba? I-claim natin yan, tawagin natin para yung universe marinig tayo at i-grant niya, di ba? At syempre, dahil abundant din tayo sa kasipagan, wow, talaga namang pinagmalaki pa talaga self. Abundant po tayo sa kasipagan ngayon, pero may halong procrastination din naman. Ayan, meron tayong bagong series. Ayan, a 4-episode series entitled There is Hope in 2022. Ayan, hintayin lang natin na maipakita sa ating screen ang ating bagong series, There is Hope in 2022, at meron tayong 4 episodes for that. Diba? Ang ganda, diba? Ang ganda ng topic natin ngayon. Very essential, very relevant, diba? Very time consuming. Charot. Alam mo yun, timely pala. Timely hinarap kong word. Ay, hello, Miss Tektek. Hello, Miss Tektek. Ayan. Good evening po sa inyo. Kamusta ka naman, Miss Tektek? How's your day so far ngayong araw na ito? And hello din kay Jed Andre from YouTube. Ayan. So, i-wait lang natin na mag-appear sa screen natin ang ating slide presentation for today. So actually, itong topic na tong There is Hope in 2022, yung hope talaga na topic, sinuggest yun ni Jed, ng friend ko. Oh, di ba? Naalala ko, guys. Hindi ko nakalimutan yung suggestion ni Jed. Parang nakaraang pa niya yung sinuggest. Pero kasi nga dahil I'm extra sometimes, ayan, medyo extra si ate mo girl, and I like extra, I decided to make it a series. Ayan yung There is Hope in 2022. Ay, hello, Ina Marie from YouTube. Naisip ko kung sino si Ina Marie, pero hello po, kung sino man kayo dyan. Ay, sabi ni Miss Tektek, see you this February. Makikita tayo. Ay, parang oo nga, may ganap ata ngayon tayong GAV community ngayong February. Hopefully makasama ako, 'di ba? See you, Miss Tektek. Ayan, so yan ang topic natin is There is Hope in 2022. So let's just wait for the presentation para mapakita ko sa inyo kung ano yung mga topics natin for the coming weeks, 'di ba? For the coming 4 weeks. So, ayan, There is Hope in 2022. Ayan. So, ayan. So, hope, a feeling of desire and expectation that things will go well in the future. So, yan ang definition ng hope. As we all know naman na ito talagang hope is one of the things na pinaka kailangan natin, di ba? One of the things we need the most in this uncertain times, di ba? Kasi pandemic, di natin alam kailan ito matatapos. Like love, hope is something na hindi talaga dapat mawawala, di ba? Kasi yung hope, yun yung nag-guide sa atin to move forward kahit na madilim yung paligid, di ba? Hope serves as our light, pero kapag yung hope na yan ay nag-fade, darkness will take over us and that darkness will control us as well. So, ayun, kaya hopefully, itong series natin, it will give you a sense of hope, not just to your mind, pero hopefully sa puso nyo rin and to your soul as well. And sana, through this, ay ma-attract natin yung sense of hope na yun. Ay, si Jam pala. Hello, Jam. Kasi Ina Marie, ano ba yung, mahaba kasi yung name mo, di ba? Juriel Eme. Pero, ayan, thank you, Jam, for being here. So, si Jam po ay isa sa mga kabarkada. Wow! Isa sa mga kabarkada ko sa Feast Live Generation Z Alpha. So, yung mga kapwa youth natin na nanonood ngayon, hopefully ay makasama kayo sa amin sa aming weekly session tuwing Sabado, 1:30 p.m. And then we talk about God and yung mga timely and relevant topics din related sa mga kabataan. So, hopefully, diba, makasama ang mga youth natin. And thank you, Jam. Sabi niya, keep it up. So, ayun guys. So, in this series, we'll aim to instill hope and light to each viewer and listener through our various topics connecting with hope. So, ano ba yung mga topics natin? So, for today, ang pag-uusapan natin ay happiness, which will be focusing on happy newness. So, later on, we'll talk about what is happy newness, di ba? Invento ni Ate mo, girl. Pero promise, ang ganda. Natuwa rin ako na nakapagsulat ako ng content na ganito. Ay, pinagyabang. Okay, tas so next Monday, January 24, we'll be talking about optimism, positivity to possibility, and then
On January 31, we'll talk about patience, the power in waiting. And our last episode or our finale episode for There is Hope in 2022 is Embrace Uncertainty, My Friend. Ayan, di ba? Ang ganda ng mga topics natin. Ayan, acronym yan ng hope, happiness, optimism, patience, and embrace. Ayan, guys. So, hopefully talaga, um, marami tayong mabudol manood ng ating series. So, guys, don't forget na share ang ating live stream, 'di ba, sa mga kapwa nating kabataan at kahit hindi kabataan, welcome kayo rito na manood at makinig. Kasi panigurado, meron din kaming matututunan from your comments. Hopefully, mag-comment kayo. So, ayun guys, and ayun lang, I hope na mapanood nyo tong 4 promising episodes natin. But for now, we will be heading on our first episode for this series, ang Happiness, Happy Newness. Ayan. So, syempre, for introduction, ang tanong ko sa inyo, what will you focus on in 2022, this 2022? Kayo ba? Ano bang mga goals, priorities, dreams, ambitions na na-envision nyo for 2022? You can type it in our comment section. So, what will you focus on in 2022? At ang pinaka-importante tanong doon, what will you focus on bringing in 2022? Ano yung gusto mo ring i-bring sa 2022? Yung dalhin mo from 2021, maybe a lesson or a value or project na hindi natapos. So, what will you focus on bringing in 2022? Whatever your plans be or your goals may be, ang isa sa mga mas masasuggest ko sa inyo na something dapat i-focus on natin this 2022 is to be happier. So, alam naman natin, tong pandemic years, tagal na kasi. Ilang taon na ba? 2020, 2021, 2022. The pandemic years have been tough for us, 'di ba? Yung ilan sa atin nawalan ng kapamilya, ilan sa atin nawalan ng relationships, 'di ba? Yung may mga breakups, ganyan, or medyo naglaylo na yung mga friendships, may mga nawalan ng trabaho, and worse, some of us lost ourselves in this pandemic years, 'di ba? So, maaaring trying to be happy this 2022 could be the last thing on your mind, 'di ba? Pero masasabi ko diyan, it shouldn't be. Hindi dapat nating kalimutan ng kasiyahan, 'di ba? Kung hindi man ito yung pinaka-top priority mo, kahit na kahit hindi ito yung pinaka-top priority mo, at least isa siya sa mga pinakamataas sa priority list mo, ang pagiging masaya. So, wait lang, basahin na natin comment ni Jed. Sabi niya, the opposite of 2021. Yun ang gusto niya. Totoo naman, sana 'di ba, kabaliktaran ng 2021 kasi syempre ang dami ring hindi mga magagandang kaganapan ng 2021. So, syempre we hope na 2022 is not just it's not like 2020 and 2021 kahit na 2022, 'di ba? So, ang tanong naman ngayon is kung ganun, if we should focus on being happy this 2022 despite everything, 'di ba? How do we become happier this 2022, 'di ba? Paano? Kasi sabi nga natin, hindi naman madali kasi ang dami-daming mga rason para hindi tayo maging masaya at maraming mga bagay pumipigil sa atin from attaining that happiness. So, ayun, sa tanong na to, there are many answers, 'di ba, to this question on how we can be happier this 2022. Pero ngayon, we will focus on one idea na hindi natin masyado pinag-uusapan or pinag-uusapan man paminsan-minsan, and that is happy newness. But first, i-define muna natin yung happiness, yung newness, and happy newness. So, ayan, ang question natin is what is happiness? So guys, sa inyo muna, bago natin i-proceed doon, what is happiness kayo? Anong happiness para sa inyo? Sa isang salita, what is happiness para sa inyo? Or sa isang sentence or isang phrase, what is happiness? Sige, i-comment nyo lang yan sa comment section natin. So, habang nagko-comment kayo dyan, i-share ko yung akin. For me, happiness is, 'di ba, sentence talaga. Sabi ko word lang, pero ang naisip ko, happiness is anything na nakakapagpangiti sa atin, anything na nagbibigay ng comfort, anything na nagbibigay ng energy sa atin. And to be honest, happiness can be anything, 'di ba? Happiness, kunwari,
Sa akin kahapon, happiness is eating taho kasi ang tagal na nung huling nakakain ako ng taho. So, and it could be a food. Happiness could be a food. Maybe happiness for me is ice cream. Happiness for me is ocean waves. Happiness for me is family. Happiness for me is the dog I own, kung meron man. Happiness for me is a good sleep. Happiness can be anything. Yun yung sa akin. Happiness is anything that makes you smile, makes you energized, makes you comforted. Ayan, si Jed, sabi ni Jed, happiness is contentment with what we have. Oh, I love that. Very, very deep, but very, very true. So, I agree with that. And now let's move on sa definition from Google University. Sabi niya, happiness is an emotional state characterized by feelings of joy, satisfaction, and contentment, just like what Jed has said, and fulfillment. Ayan, syempre, kahit na sobrang dami syempre ng definitions na happiness, pero most often it is described as involving positive emotions and life satisfaction, 'di ba? Mostly 'di ba kapag pinag-uusapan ng mga tao, kadalasan pinag-uusapan when they're happy, it's about how they feel and what they feel in the present moment, 'di ba? Pero minsan naman when people say that they're happy, they talk about something in a more general sense kung ano yung pakiramdam nila about life overall. But generally, ayan, happiness is an emotional state characterized by feelings of joy, satisfaction, contentment, and fulfillment. Whether it is just about the present time, it is just about a little thing, or it's about your general perception, general feeling, general sense about your life. So that is happiness. Ayan. Sabi naman ni Sir Albert De Leon, happiness is a state of being. Ayun, ang lalalim nyo guys, no? Pero I could agree. I am agreeing with that definition as well. So now, let's talk about after we talk about syempre sinapchap natin una sa happy newness, happiness. Now let's talk about newness. What is newness? So, this the quality of being new or original. The opposite of oldness. So, hindi ko naman na to kailangang sobrang i-explain kasi ando doon na yan. Pag new, 'di ba? Newness, bago, kabaliktaran ng luma, 'di ba? So, parang katulad lang 'di ba kapagka luma na yung phones natin, yung bags natin, luma na or sira na, 'di ba bumibili tayo ng bagong bagay, ng bagong bag, ng bagong phone. It's a type of newness. Or when we move or go to another city, to a new city, we experience newness, 'di ba? Bagong surroundings, bagong mga taong makikilala, bagong pagkain na explore. And newness is not only found sa mga material things, hindi lang sa mga lugar, hindi lang sa mga external things, but also newness is found sa behaviors natin, sa mindsets natin, sa values natin, at sa perceptions natin sa iba't ibang bagay. Katulad niyan, when we realize na yung old habit natin 'di ba is somehow detrimental, somehow hindi nakabuti sa atin, 'di ba? We change it with something new, 'di ba? With something healthy. Kapag ka naman meron tayong natutunan na bagong mindset habit, 'di ba, na alam natin na mas better sa kung anong pina-practice natin before, we shift into a new way, into that new mindset, 'di ba? In short, anything na luma na or sira na, hindi na useful, harmful na, hindi nakakatulong sa'tin, we let go of that and we leave it behind, 'di ba? And then we change it with new things ba, with newness. Pero siyempre, meron ding mga pagkakataon na we experience newness hindi dahil may nasira, hindi dahil sa may luma or merong hindi nakakabuti sa'tin. Pero sometimes kasi newness, it is a step where we will grow, 'di ba? And sometimes hindi lang siya basta-basta step where we will grow, but also newness. It's really a part of our journey na talagang every time na meron tayong bagong chapter na bubuksan sa buhay natin, 'di ba, we will experience newness. So, not because merong hindi magkanais-nais sa buhay natin, may luma or may harmful, but sometimes it really is a part of our journey. Hello kay mama ko, Resty Lagonza. Hello, ma'am.
Ayan, panoorin niyo po yung TikTok ko, kinakanta-kanta po ni mama yung, "We don't talk about Bruno." Ayan, so ayun. So, 'di ba kapagka rin, dagdag ko lang na katulad ng nabanggit ko kanina, 'di ba, when things are new, 'di ba, nakaka-excite, 'di ba, kasi bago. Kunwari 'pag bagong gamit, nakaka-excite kasi hindi mo pa nagagamit. Pagka skill or experience, nakaka-excite kasi hindi mo pa naman nararanasan at gusto mo maranasan, or mga bagong tao, pagka bagong lipat ka ng school or bagong punta ka ng isang organization or community, nakaka-excite kasi hindi mo pa sila nakikilala and nakaka-excite na makilala yung mga stories nila and yung personalities nila. Pero siyempre, dahil din newness pairs with unknownness and uncertainty, nakakakaba pa rin, nakakatakot. Kasi siyempre, hindi mo pa nasusubukan, di ba? Hindi mo pa nararanasan, hindi mo pa nakikilala. And ayun, minsan may mga newness na gusto lang nating takbuhan katulad ng new life challenges. Pero again, it really depends on what kind of newness we're dealing with, 'di ba? Kung anong feeling yung mararamdaman natin about that newness, it really depends kung anong klaseng newness ba 'yun. Pero isa lang sigurado na newness will always lead to good things kapag kanilawakan natin yung pag-iisip natin, yung understanding and perception natin about that newness, 'di ba? Kaya ayun, mahalaga na maintindihan naman natin kung ano ba yung happy newness, 'di ba? Kung how does it relate with happiness? How does it relate to newness, 'di ba? So, now let's talk about happy newness. What now is happy newness? So, happy newness, ayan, sabi sa ating slide presentation, happy newness is the set of things and experiences that we should celebrate and be grateful about, yet we often take them for granted. So, 'di ba? How we greet each other every first day of the year, 'di ba? Pag tuwing bagong taon, 'di ba? Lagi natin sinasabi na Happy New Year, ganyan. Pero without knowing na hindi lang ang ibig sabihin ng New Year, it's not just about the new 365 days ahead of us, 'di ba? Na a new year has a deeper presentation tuloy, a deeper representation. Hindi lang siya basta greeting, 'di ba? Hindi lang siya one-time thing, 'di ba? New Year has deeper representation, a deeper meaning, 'di ba? And siyempre to answer that, yung what is happy newness, 'di ba? The new year kasi it also marks as a happy newness, an abundance of newness na dapat maging masaya tayo. And ayan nga, yung happy newness na sinasabi natin, it is the set of things and experiences na dapat i-celebrate natin at ikagalak natin, 'di ba? Especially sa New Year season. Kaya lang, ayun nga, minsan or kadalasan na-take for granted natin, 'di ba? Minsan nakakalimutan natin na nag-e-exist yung newness na 'to, 'tong happy newness na 'to. Nakakalimutan natin na special sila, na they are one in a million, 'di ba? At yung set of things na 'to and experiences, sila yung mga simpleng bagay, 'di ba? Yung 'di mo minsan napapansin, pero sila yung pinaka ka-treasure-treasure kasi priceless sila at wala kang maikukumparang kahit ano sa kanya. So, ano ba yung sinasabi kong happy newness? Yung mga specific na masasabi natin na ito yung happy newness. So, siyempre, um, okay. What are the things included in happy newness? So, unang-una sa lahat, siyempre, dun tayo sa pinakauna. Unang-una sa lahat, dun na tayo sa pinakauna. Talaga namang inulit pa niya. So, siyempre una, 'di ba, yung bagong taon para sa ating lahat, 'di ba? Yung bagong 365 days for all of us. Isipin niyo yung 365 days, hindi yung 1 year, hindi lang basta 10 days, 100 days, 365 days at sometimes 366 days pa. At kung isipin niyo, ang fair, 'di ba? Ang fair ni Lord sa atin, fair and square kasi kahit na anong edad mo, anong lahi mo, anong gender mo, trabaho mo, course mo, or status mo sa buhay, pare-parehas tayong binigyan ng 365 days. 'Di ba, na minsan parang wala lang, 'di naman natin napapasalamatan or 'di natin
nako-consider na i-celebrate, nako-consider na maging thankful for, 'di ba? So, ayun, a new year for all of us, 'di ba? New 365 days. And siyempre, a new book for all of us, 'di ba? A new year signifies a new book for all of us where we can write new stories, 'di ba? Araw-araw, 'di ba, pwede tayong lumikha ng mga stories, 'di ba? New 365 stories, 'di ba? With every day, meron tayong iba't ibang stories, may iba't ibang kaganapan bawat araw, iba't ibang highlights araw-araw, 365 stories with different themes, with different characters and different moral lessons, 'di ba? And new 365 chances para sa atin na mag-heal, mag-grow, at matuto, 'di ba? New 365 chances to love and be loved, 'di ba? And a new year, of course, to celebrate our birthday, syempre, 'di ba? And another thing is, ayan, new seasons to overcome and celebrate. Kasi syempre, hindi lang naman iisang season ang meron sa isang taon. And I'm not talking about yung taglamig, tag-ulan, gano'n or tag-araw. I'm talking about yung seasons ng buhay natin. 'Di ba hindi lang naman puro joy, saya, or success, 'di ba? Sometimes may mga pagkakataon talaga at kinakailangan naman talaga na maranasan din natin yung pain, 'di ba? Yung hinanakit, sakit, bighati, and of course, meron ding seasons of hope, of excitement, 'di ba? And ayan, because newness is not just about the beautiful things, but also about the difficult things na in the end, it turns out to be a beautiful thing as well. So, syempre, ayan, new seasons to overcome and celebrate mga bagong challenges and problems na masosolve natin and mako-conquer, di ba? New pain and struggles na tutulong sa'tin para mag-grow, mag-a-allow sa'tin para mag-grow. And of course, new seasons to celebrate yung mga bagong wins and victories natin na ikaka-proud din naman natin, 'di ba? And of course, ayan, new 12 months, 'di ba, to allow us to progress, 'di ba? Kung ano man yung ini-improve natin, meron tayong 12 months, bagong 12 months to work on it, 'di ba? And to make it happen for us, whatever the goal or task we would like to attain. And then new 52 weeks, 'di ba, to bring us new possibilities, to bring us new gains, and bagong 365 days na gigising tayo, bagong 365 nights na matutulog tayo, bagong 24 hours, 'di ba? Bagong 24 hours every day, 'di ba? Para magtrabaho, para mag-enjoy, para magpahinga, ipahinga natin yung utak natin, yung katawan natin, 'di ba? So araw-araw meron tayong new 24 hours. Kung hindi ka nakapagpahinga kahapon, huwag kang mag-alala kasi meron ka pang bagong 24 hours ngayon, bukas. And ayun, we should allow ourselves, of course, na magpahinga, 'di ba? Kasi sayang naman yung new 24 hours kada araw kung di natin binibigyan yung sarili natin ng kahit ilang oras para magpahinga at mag-enjoy, 'di ba? And of course, new 525,600 minutes. Ayan. Bagong 600 minutes and moments na cherish natin with their loved ones, with their family, with their friends, with ourselves, 'di ba? With their communities, 'di ba? And of course, new little moments, 'di ba? Yung mga maliit na moment na just to breathe in and to be present and to live, 'di ba? Ngayong New Year, 'di ba? The happiness that we should be looking forward to is yung mga bagong sunsets, 'di ba ang gaganda ng sunsets, ng sunrises, iba-iba yung kulay, 'di ba? It's something na minsan di talaga natin napapansin, nakakalimutan natin na nag-e-exist sila, pero dapat nating ipagpasalamat. And siyempre pinagpapasalamat ko rin na nandito si Cheryl Nicole Morales, ayan. Shout out sa'yo, ayan. Good evening sa'yo, and ayan, happy dinner. Miss ko na kayo mga aking mga Julienietas, ayan. Ayan guys, and of course, siyempre pagpasalamat din natin yung mga new rays of light, new cups of coffee, new glasses of water, 'di ba? And of course, yung iba diyan ipagpasalamat niyo kung meron kayong new jowa, 'di ba? And mga new resources, 'di ba? Bagong songs, 'di ba yung mga
mga paparating na bagong kanta ng kung sino mang favorite artist niyo, 'di ba? Ipagpasalamatan natin kahit na wala pa, ginagawa pa lang, ipagpasalamatan natin yang happy newness na 'yan. Mga bagong pelikula, bagong libro na puwede nating basahin ngayong taon, bagong creative works na magagawa natin, 'di ba? New energies na maa-acquire natin at mako-consume natin. Mako-consume natin, new food to eat and digest, bagong pera, yes pera. 'Yan, new money, 'di ba? Bagong pera na maaari nating makuha, mabigay sa atin or ma-earn natin and ma-invest natin at magastos. And of course, new people to meet, 'di ba? New people to connect with, new people to grow with, 'di ba? New people to learn, 'di ba? New people that will help you to grow as well. New people that will supply you learnings na first time mo palang matututunan, 'di ba? Let's be thankful for those people na alam mo 'yun, nagsisilbing role model sa atin. And of course, new beginnings. New beginnings, 'di ba, to be excited of, 'di ba, yung mga bagong panimula, 'di ba, nasusubukan mo, mo, new opportunities na explore mo, mga bagong goals na i-a-achieve mo ngayong taon, new habits na i-me-maintain mo at mame-maintain mo. Sinasabi ko sa'yo talaga, kaya mo 'yan, eh. Kayang-kaya mo 'yan. Kaya natin 'to, girls and boys and gays. 'Yan, and of course, new values to live by, new learnings na mare-realize natin, new affirmations to manifest, and of course, bagong ikaw, 'di ba? Something na 'di ba, minsan 'di natin napapansin na meron naman palang pagbabago, meron ka naman palang naibago sa sarili mo, na-improve, 'di ba? Meron ka naman palang nai-progress, 'di ba? So, sometimes we really have to pause and just really to, alam mo 'yun, reflect kung gaano kalayo na, 'di ba, yung na-improve mo, 'di ba? Ang sarap sa feeling talaga, 'di ba? Ang sarap sa feeling pagka na-realize mo na, oo, marami ka pang kailangang matutunan, marami ka pang hindi nasusubukan, marami ka pang hindi nata-try, pero marami ka rin naman na na-try, marami ka na rin namang natutunan, marami ka na ring nasubukan. So, 'wag nating tanggalin, 'di ba? 'Wag nating ipagkait sa sarili natin yung affirmation and yung appreciation sa kung ano na yung nagawa natin at kung ano na yung nai-grow and nai-progress natin. Yan. So, ayan, the list doesn't end here. Marami pa. Marami na ako nasabing happy newness, pero marami pang tase ng happy newness. And ayan, happy newness is really the manifestation na ang buhay ay abundant. Talagang ang daming na ibibigay sa atin ng life na wala talagang katumbas, 'di ba? Hindi matutumbasan ng kahit anong bagay. So, ayan, happy newness is life's abundance in every little and big thing, in every little and big moment, in every little and big experience. Ayan, 'di ba? Hindi na nga natin kailangan na mag-hope pa for newness. Kasi yung newness, it's already upon us. Nabigay na sa atin, 'di ba? In every little big thing, every little and big thing, moment or experience, ang kinakailangan lang talaga, eh, yung newness na yan is just waiting to be either used or created. So, ultimately, happy newness, hindi lang siya kahit na nabanggit ko kanina, it's a set of things and experiences na we should be grateful about and we should celebrate. It's not just a set of things, but also this an idea na yan, we should keep and perceive na parang a new kind of mindset siguro. Pwede siyang maging bagong idea sa'yo na i-engrave mo sa mind mo whenever you feel na, alam mo yon na you're not doing enough, wala ka pa dun sa type of person na you want to be. You just need to go back to happy newness and see na ang dami pa lang naibibigay sa akin ng life at ang dami ko na rin naman pala naibibigay sa life at marami na rin ako naibibigay sa sarili ko. And ayun, um, happy newness, it is a way of thinking and it is also a way of living. Happy newness is a gift to everyone. Lahat tayo merong happy newness and yung happy newness na yan, it deserves to be seen, it deserves to be utilized or used, and it deserves to be
appreciated. Ayan, parang puwede na tayo mag-end doon, parang ang ganda na, charot. Pero ayan, so far anong mga chika niyo diyan? Meron ba kayong mga quick realization about happy newness? Kasi wala lang, nagandahan din ako when I was writing this content. Kasi oo nga 'no, grabe ang abundant pala talaga ng buhay, 'di ba? And ang dami na agad na ibigay sa atin at ang dami ng little and big things na wala naman tayong ginawa pero binigay sa atin. Tapos through that newness, okay, hindi ko muna i-spoil, mamaya nating i-chika. So, ayun guys, kung meron kayong mga quick realizations, I would love to see that. I would love to read your comments. Ayan. Don't forget to share our live stream pala, ha guys. Thank you so much sa inyo. So, ayan. Saan na ba? Ayan. So, ayan, let's talk about the importance of happy newness. So, ano bang importance nito? Bakit importante yung happy newness? 'Di ba? Anong nakukuha natin from happy newness? 'Di ba? Anong nakukuha natin from appreciating it, from celebrating it, from knowing it, 'di ba? Ano yung mga benefits of appreciating happy newness? So, first of all, happy newness serves as an exit. So, bakit nasabi ko na happy newness serves as an exit? Well, yung happy newness binibigyan niya tayo ng daan para maiwan natin mga yung nakaraan, yung mga hindi magagandang memories or maybe habits, behaviors, relationships sa nakaraan, 'di ba? Binibigyan niya tayo ng daan para ma-let go yung mga hindi naman na importante. Binibigyan tayo ng daan, binibigyan tayo ng happy newness ng daan para ma-quit na natin or maiwan na natin yung mga bagay na hindi nakakatulong sa'tin, yung mga bagay na harmful, mga bagay na detrimental sa ating buhay or destructive, 'di ba? So, happy newness is important because it gives us a path to move forward to what is better, 'di ba? So, as happy newness serves as an exit, it also opens an unexplored door, 'di ba? And not just an unexplored door, 'di ba? It could be an unexplored environment, 'di ba? It could be it could be an unexplored life or lifestyle, 'di ba? So, importante yung happy newness kasi binibigyan niya tayo ng empty scratch or maybe a blank canvas, a clean slate, or authentic space na pwede tayong magsimula ulit, where we can begin again, where we can explore again, 'di ba? Where we can learn again, where we can try again, 'di ba? Also a space where we can love again and live again. And nakakatuwa lang sa happy newness kasi puwede tayong magsimula kahit saan, kahit paano, kahit kailan, kahit anong oras, kahit mag-isa ka o may kasama ka. And ayun, we could start it the way we want it. Kasi nga bago, eh. It's a new beginning, it's a new thing, happy newness, 'di ba? Newness, happy newness, 'di ba? Puwede tayong magsimula kahit papaano kasi nga bago. And 'di ba nakakatuwa yung gano'n na hindi hindi mo na kailangang isipin pa yung mga natapos, natapos na. Kasi nga meron ka ng itong happy newness nagse-serve na as an exit, and also it opens an unexplored door for you dahil meron kang blank canvas na panibago mong pipinturahan. So, nakakatuwa lang. 'Yan, sabi ni JC, ayan, sabi niya, "Happy newness is a redirection." Exactly, it is a redirection. Nakakatuwa. Thank you, JC, sa comment mo kasi I agree with that. And ayan, happy newness, it is also important because it renews us, 'di ba? Yung happy newness because sabi nga natin kanina, it is an idea na dapat nating i-perceive and dapat nating i-keep. And having that idea freshens our mind, 'di ba? Kasi it renews yung perspective natin sa buhay. Lalo na't alam natin na meron tayong abundance
na nare-receive kada araw, kada minuto. And ayun, nare-remind tayo na merong value bawat little moments, 'di ba? At nare-remind tayo dun sa bigger picture ng buhay. Kasi minsan talaga nagiging hyper-focus tayo sa mga little details na hindi naman importante, yung mga trivial things, yung mga vague things lang naman. So, ayun, kahit papaano, happiness helps us to see life in a bigger picture. And with that, importante yung happy newness kasi binibigyan niya tayo ng hope. And not just hope, binibigyan niya rin tayo ng strength to actually continue sailing through life kahit ano pang circumstance yung mangyari. So, ayun, nakakatawa, 'di ba? Natutuwa ako sa talk ngayon, happy newness, 'di ba? Nakakatuwa kasi parang nakaka-refresh na ganitong ganitong topic. Kasi parang yun nga, it provides positivity, it provides hope to us na, oo nga 'no, meron palang magagandang bagay kada araw na minsan talaga focus lang tayo sa feelings natin na hindi magaganda, but meron pa rin mga bagay na deserve pa ipagpasalamat, 'di ba? Ayan, and happy newness is important as well because it maintains and gives rise to our happiness, 'di ba? Whether yung happiness mo nanggagaling sa present time, sa mga maliliit na bagay, sa material na bagay, or yung happiness mo nanggagaling sa life in general, 'di ba? Happiness is happiness, 'di ba? Yung happiness mismo, it brings positive outcomes, 'di ba? Yung happiness itself, it brings positive outcomes sa buhay natin sa iba't ibang aspeto. And ayun, nakakatuwa lang kasi nga happy newness maintains and gives rise to our happiness. And as we all know, 'di ba? Some of us know na ang mga masasayang tao, happy people, according to research, are more responsible, 'di ba? Are more successful and are more likely to volunteer and to help other people. And hindi mo na kailangan masyadong problemahin yung happiness mo kasi kakambal na siya ng happy newness eh, 'di ba? Kasi happy newness gives rise to our happiness. And of course, yun din, happiness, tinutulungan niya tinutulungan niya tayong mga tao. It drives us to build stronger it helps us actually to build stronger coping skills and emotional resources, and having happiness din sa puso natin, in our minds, in our state. Tutulungan din tayo to maintain relationships better, and ayun, we are more likely, when we're happy, we're more likely to give and to help. In other words, kapag ka masaya ka, you're probably both more successful and more liable to make this world a better place. So ayun, not just that, of course, dami pang mga bagay ang benefits of being happy, 'di ba? Kung nababasa-basa niyo sa online or sa libro or kung saan man, positive emotions is also linked in better health and long life, 'di ba? Long lifespan. So ayun, happy newness, 'di ba? This happiness also creates gratitude in us na nag-i-inspire and nag-motivate din sa atin para i-reach yung mga dreams natin and to actually work for them, to make things happen for us, and to turn our dreams into reality din. So, ang daming benefits ng happy newness kasi grabe, it's not just, yun nga, katulad kasi yung una at pangalawa na it serves as an exit and it opens an unexplored door. Ayun na, parang it is the word redirection na rin. So, ang dami happy newness sa redirect. It's important because it redirects us, it renews us, it gives rise to happiness. And lastly, ito yung pinakagusto ko, happy newness allows us to create more newness. 'Di ba? Hindi lang siya nag-o-open ng unexplored door, pero we can even create new doors with this newness, with this happy newness. 'Di ba? Siyempre meron ng mga newness na naibigay sa atin katulad ng bagong taon, bagong 365 days, bagong 52 weeks, bagong 24 hours a day. And dahil doon, because of we receiving that happy newness, meron din tayong responsibility na gamitin
yung newness na yun to create something new as well, 'di ba? To create something new from it as well. Maybe we could create a new project, a new creative project, new creative work, or maaaring we can try to apply to a new work, 'di ba? Or we could make an effort to meet new people, 'di ba? And make an effort to reflect and to realize din ang mga learnings na nakabalot sa isang circumstance na meron ka. And napakaganda lang kasi newness can lead to another newness, 'di ba? Kasi yun nga nakakatuwa kasi yung newness, it lets us create newness through our own will, through our freedom, and through our choice. Ayan, hello po kay Luke Tyrese. Ayan, good evening sa'yo. Sana masarap ang ulam mo ngayon and kamusta ka naman? 'Di ba? I-comment mo dyan kung kamusta ka, kamusta ang araw mo para naman and magkaroon tayo ng a little bit connection, 'di ba? Ayan, so yun lang, nakakatuwa kasi yung happy newness, hindi niya tayo kinukulong with the default na kung ayan na okey pare-parehas tayo na may New Year ta's pare-parehas lang tayo ng puwedeng i-create. Pero nope, hindi gano'n ang happy newness. Instead, happy newness helps us to still live by design. 'Di ba? Na kahit nga pare-parehas tayong may New Year, may 365 days, pare-parehas tayong may 24 hours a day, puwede pa rin tayong maging unique, 'di ba? At puwede pa rin tayong gumawa ng unique newness as many as we want. Lalong-lalo na kapagka you have that burning desire, you have the intention, you have the determination, at and you are taking action, 'di ba? And of course, through the freedom na pino-provide sa'tin ng happy newness na ito, o 'di ba? So ayun. So happy newness is important because it serves as an exit. It opens an unexplored door. It renews us. It maintains and gives rise to our happiness. And it allows us to create more newness. So kayo, kung meron pa kayong mga naiisip na importance ng happy newness, you can comment it below, 'di ba? Or chat na lang sa akin, baka nahiya kayo. So, ayun. Next is how to take advantage of happy newness, 'di ba? So, ang tanong naman na ngayon is, paano natin, how can happy newness lead us to long-term happiness in 2022? 'Di ba, paano tayo matutulungan itong happiness para maging masaya tayong long-term in 2022, not just in the present times, yung saglitang happiness lang, but yung kind of happiness na long-lasting, na it's rooted deep within sa'tin, 'di ba? Paano natin mame-maintain yung happiness through happy newness this 2022, 'di ba? Paano natin ia-add or paano ba, i-include yung little joys, 'di ba, sa araw-araw natin, 'di ba? Paano natin magagamit yung happy newness as a good opportunity for us, 'di ba? How can we make happy newness more present or more noticeable sa bawat pagkakataon, 'di ba? Ano makakatulong sa'tin para makita natin, magamit natin, ma-appreciate natin yung happy newness na 'to more often? Ano yung mga ways to celebrate our happy newness? So, how to take advantage of happy newness. And before that, let me drink my water. Kayo din, ito na ang pagkakataon niyo para uminom ng tubig. Ayan, importante ang tubig guys, lalo na ngayon na meron tayong pandemya, 'di ba? Kailangan inom ng tubig para para hydrated tayo. At siyempre nakakatulong din 'yun kung may mga ubo-ubo, sipon-sipon. And sometimes talaga din kasi, ngayon ang dami talaga nagkakaubo at daming mga nagkakasipon. Pero 'di naman agad-agad may COVID na 'yun or Omicron. Uso din talaga ngayon ng ubo't sipon dahil nga ang lamig, 'di ba? Ang lamig, 'di niyo ba mapapansin 'pag sa umaga kasi lately maaga na ako nagising. Ayun, so naliligo ka ng maaga ta's ang lamig talaga ng tubig. Tapos ayun, pagkagising sa umaga ang lamig talaga. So talagang masasabing uso ang
ubot-sipon lalo na kapagka hindi ka nagkukumot, nakataas pa yung t-shirt mo, nakabuka yung bibig mo 'pag natutulog. So, ayun guys, inom kayong laging tubig ha. So, ayun. So, ngayon na, let's proceed how to take advantage of happy newness. So, first of all, we have to be present, 'di ba? Nadidighay ako pero ay lumabas. Okay, lumabas na siya. Okay, so first of all, to take advantage of this happy newness, we have to be present, 'di ba? The best way, para sa akin, the best way to experience newness is to see and acknowledge it, 'di ba? Kasi paano mo siya ma-appreciate at paano ka makapag-take advantage, paano mo mata-take advantage yung happy newness na yun kung hindi mo siya nakikita at hindi mo siya na-acknowledge, 'di ba? So, in order to see that and acknowledge that, you have to be present, 'di ba? Para makita at ma-acknowledge mo yung bawat opportunity na ino-offer sa iyo ng newness. So, ayan, 'di ba? Katulad ng sinabi ko kanina, mahirap na ma-appreciate natin yung ngayon, kung ano yung nasa harapan natin, 'di ba? Kung wala tayo sa present times, kung di tayo nagiging present ngayon sa pagkakataon na 'to, 'di ba? Kung we're still blinded by the past, 'di ba, na-stuck na tayo sa nakaraan, sa mga pagkakamali natin before, sa mga embarrassments natin before, sa mga failure, sa mga shortcomings, sa mga setbacks natin, 'di ba? And hindi lang 'yon, kung hindi natin makita, wait lang, okey. Okey na, wala siya. So, if we cannot see, nag-English na lang, if we cannot see the value of the given newness to us, paano natin paano natin malalaman na capable tayong magawa yung kahit na ano? Paano natin malalaman na kaya pala natin mag-create ng bagong newness? So, kailangan we have to be present, 'di ba? Para makita natin na meron tayong capability to actually do anything we set our minds to, and we have to be present para maka-move forward na tayo and to actually see the opportunities that is coming to us, 'di ba? So, ayun, blindness caused by the past, it's very destructive. Hindi lang sa present time, pero maski sa future, 'di ba? Kasi kapagka nagpaka-stuck tayo sa past, if we choose to live in the past, 'di ba? Kahit na nasa present na tayo, that blindness can end the possibilities. It can blur hope, 'di ba? Paano tayo magkakaroon ng sense of hope, 'di ba? Kung nakasarado na yung mind natin and we're just living in the past, 'di ba? Nakalock na yung utak natin. So, ayun lang. Let's choose to be in the present, 'di ba? Para makita natin yung bawat opportunity na ino-offer ng happy newness, para malaman natin na kaya natin lumikha ng mga bagong bagay at kaya nating maabot yung mga dreams na ina-aspire natin. So, ayun, let your presence be present in the present. So, ayun guys, 'di ba? In that way, we'll be able to note notice, we'll be able to notice the overflowing abundance na ipine-present sa atin ng bawat araw, ng bawat segundo, ng bawat moment, 'di ba? So, ayun guys, let's be present in the present, 'di ba? So, let our presence be present in the present. Ayan. So, next naman, second way to take advantage of happy newness is to enjoy the moment, 'di ba? Enjoyin natin yung ngayon, guys. Enjoyin natin yung araw na 'to. Enjoyin natin yung gabi na 'to. Let's feel the moment, 'di ba? Whatever the feeling na um pinagdadaanan natin as of the moment or nararamdaman natin in this moment, let's just feel it, 'di ba? Kunyari kung malungkot ka, okay, feel that sadness, 'di ba? Because that sadness will lead you to something beautiful, maybe a realization, 'di ba? Maybe, a change of perspective, 'di ba? So,
feel it, whatever you're feeling, feel it in the moment. And if it's happiness, if it is success, if it is excitement, feel that, feel the moment. Huwag nating i-waste. Okay, ang katin ng mata ko, wait. Okay, huwag natin i-waste yung moment na 'to, 'di ba? Huwag natin i-waste kung ano yung tinuturo sa atin ng moment na 'to. Huwag natin i-waste yung saya na dulot ng moment na 'to, 'di ba? Kasi, karamihan sa atin masyado tayong, focused lang sa pag-accumulate ng mga bagay-bagay, 'di ba? Na we're actually losing track ng mga kumbaga what I mean is, we become so focused on accumulating things that we lose track of actually enjoying what we are doing. 'Di ba kunwari kapagka meron kang goal, 'di ba? And then siguro sabihin natin yung goal mo is ano ba, siguro pumasa sa school, pumasa sa SEM na 'to. So, sobrang focus na focus ka na mag-aral to the point na hindi mo na na-enjoy yung pag-aaral kasi nagiging ano na lang siya sa'yo, nagiging alam mo yun, parang default na lang. Mag-aaral lang ako kasi nga kailangan ko ngang pumasa. Hindi mo na na-enjoy yung pag-aaral lalo na kapagka nasa college, 'di ba? Na something na yung inaaral natin it's not just about something na ngayon lang kasi gagamitin natin siya 'pag nagtrabaho. And then ayun, sometimes masyado tayong hyper-focused on the end goal, 'di ba? So we have to enjoy every bit of the process, 'di ba? Kahit na kahit ano pang moment 'yan, kahit na mahirap yung moment mo ngayon, kahit na madali yung moment mo ngayon, masaya or malungkot, masakit, 'di ba parang parang ang ano, parang ang weird sabihin na enjoy the moment kahit na masakit. Pero siguro more likely talaga just feel the moment and katulad nung nabanggit kanina, be in the present, 'di ba? And ayun, importante na ma-enjoy natin ang bawat moment kasi it only happens once, 'di ba? Yung pagkakataon na 'to, ngayon lang 'to nangyayari, 'di ba? Maaaring oo, mangyari next time kasi deja vu, blah, blah, 'di ba? Pero masasabi ko lang, hindi naman sobrang parehas na parehas, 'di ba? When it's done, it's already gone, 'di ba? Yung mga dating moments, it die and may mga bagong moments na nabubuo, 'di ba? So let's just make the most out of every moment. 'Di ba? No matter what kind of moment it is, 'di ba? Just make the most out of it, 'di ba? And ayun, if we will be talking about enjoying the moment in a more positive way, just start with little things, 'di ba? Start with noticing the little things and start doing the little things. Simulan natin na i-engage yung sarili natin sa mga maliliit na bagay, 'di ba? So, ayun, itong mga bagay na 'to, 'yan, start with little things to be able to enjoy the moment. Kunyari, on a more positive sense, let's start with the little things. And ito, meron akong ipo-provide ng mga simple suggestions na kahit sino sa atin puwedeng gawin. And ayan, katulad ng unang-una, start with little things, savor your favorite morning beverage. So, sino sa inyong mga nagkakape diyaan sa umaga, taas kamay? Sinong mga nagtsa-tsaa, taas paa? Sinong mga umiinom ng tubig tuwing umaga pagkagising, taas kilay? Ayan. So, kahit ano pa yang drink na 'yan, whether malamig, mainit na beverage, um, importante na we take a few moments in doing that, in drinking our morning beverage, 'di ba? It might be a small thing, 'di ba? Just a small thing, 'di ba? A little thing to do. Pero definitely it is a pleasure for most of us when you drink the first morning beverage or you drink your favorite morning beverage, 'di ba? And ayun, if you can do so, just be in the moment. Don't rush yung pag-inom niya ng kape or ng tsaa or ng tubig or kung ano mang inumin niya sa umaga, 'di ba? So,
maybe I could say have a slow morning. 'Di kahit na just for a few seconds, mag-pause ka lang, ganyan, and ano ka, inom-inom ng kape, ganyan. Maybe you could be watching a series or nakikinig ka ng balita or nagbabasa ka ng libro. Ayun, make the moment count. 'Di kahit na simpleng bagay 'yan, enjoyin mo pa rin kasi 'di ba nakakatuwa yung pleasure na nabibigay sa'yo ng gano'n. So ayun, I would suggest na ayun, try to enjoy your favorite morning beverage, 'di ba? To sit down and enjoy your drink, 'di ba? And ayun, bumalik kayo sa'kin and sabihin niyo kung ano yung feeling. Sabihin talaga masarap sa feeling yun, 'di ba? So ayun, ayan, sabi ni mama, like ayan. Sabi ni Renz, "Hello me, lover mo 'yan." Hello Renz! Miss na kita and thank you, shoutout sa'yo. Thank you for dropping by and hopefully magkita na tayo soon 'pag medyo safe na, ayan. Miss you so much, mwah. Ayan, so next is another little thing that we could do so that we could enjoy the moment. Ayan, talk with someone you care about. Ayan, so kailangan natin matutunan na enjoyin din yung bawat moment na meron tayo sa kung sino man nakasama natin sa bahay or kung sino man na nakakausap natin. 'Di ba? Spending time with someone we care about or at least just communicating with someone we care about is one of the masasabi natin isa sa mga powerful methods, 'di ba, for us to feel better. 'Di ba kapagka nakausap mo yung bestie mo, tapos kahit na wala siyang sinasabi or nag-open ka man sa kanya or nag-spend time ka lang sa kanya, 'di ba, grabe na yung comfort na nabibigay sa'yo ng tao. So, ayun, talk with someone you care about and enjoy every moment with that someone, 'di ba? And ayun, hindi naman kailangang in person, eh, kahit na online lang, 'di ba, chat, 'di ba? So ayun, as long as you can, make sure to reach out sa mga kaibigan natin kahit na hindi nila tayo replyan kasi may mga kaibigan akong gano'n talaga, 'di nagre-reply, eh. Kahit na i-seen lang nila tayo, 'di ba? At least we have made the effort na mag-reach out sa kanila, kamustahin sila kasi sa totoo lang, it could really change someone's day kapagka nakatanggap ka ng gano'n. So ayun, 'di ba? Hindi ka lang basta nag-care but you really made a connection with someone and possibly you have made someone felt happy and comforted, 'di ba? So talk with someone you care about. It's a way to be in the present and to enjoy the moment, 'di ba? To be in the moment. Ayan. And of course, another thing that we could do to actually enjoy the moment and feel the moment, 'di ba, is to laugh, 'di ba? Sino yung mga nakakatawa yung tawa diyan? Taas kamay, Jed, magtaas ka na ng kamay. Nakakatawa po yung tawa ni Jed kung hindi niyo pa po naririnig. Ayan, roll VTR. Charot. Ayan. So, ayun, siyempre lagi naman sinasabi 'di ba na laughter is the best medicine. Totoo naman talaga 'cause laughing is good for us. So ayun guys, ang ko diyan is that everyday subukan nating maghanap, 'di ba, ng bagay na at least makakapagpatawa sa'tin, makakapagpangisi. Pero hindi naman feeling ko din naman na tayo mahihirapan, TikTok pa lang, tawang-tawa ka na. Ayan, so yun kung nahihirapan kayo na maghanap ng gano'n, I would suggest na kunyari mga kaibigan niyo sabihan niyo sila na kapag may nakitang memes or TikTok videos na nakakatawa i-send sa inyo or kapagka gano'n yung mga sa inyo i-compile niyo na rin para kapagka you're having a bad day, 'di ba, meron kang puwedeng panoorin na compilation na hindi man mababago yung sitwasyon or yung problema mo hindi niya masosolusyunan pero kahit papaano nabigyan ka ng ease, 'di ba, sa pakiramdam. Actually ako meron akong playlist sa YouTube na ano, na sabi ko, 'di ko pa siya nagagamit talaga na ano, pero nilagay ko na when you're having ang pangalan ng playlist ko ang haba, "When you're having a bad day, watch this." So ayun, kasi nakakatawa yung mga videos na nilagay ko dun. So talagang tawang-tawa ako kahit na masaya ako, natawang-tawa pa rin ako. So ayun, hopefully magamit ko siya. Pero sana naman hindi, charot.
Pero siyempre 'di maiiwasan na malulungkot tayo 'di ba minsan. So, ayun suggestion ko yun sa inyo, gawa kayong compilation ta's gawa kayong playlist. When you're having a bad day, watch this, ayan. Sabi ni Jed, "Wag mo naman ako ilaglag mommy, pasensya ka na." Ayan. Wag kang mag-alala, tayo-tayo lang naman nandito, Diyos ko naman. Ayan, so next naman another way, 'di ba, to enjoy the moment. And another little thing that we could do, yan, spend a little time doing nothing. Siyempre lahat tayo talagang or gine-generalize ko lang talaga. Baka naman hinahasti generalization ko lang kayo. Pero sige, most of us, 'di ba? We are living a super busy and overscheduled lives, 'di ba? Yung talagang minsan talaga yung kalendaryo nyo tuloy-tuloy, wala man lang ano, walang preno, walang break session, walang pahinga, tuloy-tuloy after ng ganap na 'to, may next ganap, ganyan-ganyan, may rampang ganito, may ganap na ganito, ganyan. So ayun, minsan talaga gano'n, sobrang daming kaganapan sa buhay natin. Pero according sa research, oh, research, hindi 'to basta-basta ano, according according sa research, meron talagang big benefits yung ano, yung pag-spend ng oras mo with just doing nothing, 'di ba? Being less busy, ayun, doing nothing, it has big benefits, big benefits, 'di ba? Kahit na parang 'di ba, parang isipin mo, "Ha, paano naman nagkaroon ng big benefits 'yun, wala kang ginagawa." Even if it feels like you're doing nothing, yung utak natin mismo, it will leap into action, 'di ba? Working out, 'di ba minsan kapag wala kang ginagawa, ayun na dun nagkakaroon ng time yung utak mo to actually think about things, 'di ba? About mga bagay na about realizations or about problems na kahit papaano mahihimay-himay mo in that spare time, mahihimay-himay mo, maa-analyze mo, 'di ba? And then ayun, kasi yung mga gano'ng bagay, it's something na hindi mo nagagawa 'pag busy ka. Kasi when you're busy, yung focus mo lang andodo'n lang sa task na ginagawa mo. Pero if you set a time na you're not doing nothing, you're doing nothing, yun naman talaga you're doing nothing. Kasi yung utak naman natin, biglang meron kang maiisip na realization or, um, ano ba, meron kang maiisip na bagong idea, ganyan. So, ayun, maraming benefits. You could actually search sa Google University kung ano pa ba yung big benefits of doing nothing or maybe we could do an episode ng benefits of doing nothing. O, 'di ba? Para naman i-encourage natin yung mga tao mag-procrastinate. Charot! O iba naman yun, iba naman procrastination sa doing nothing. Kasi when you're doing nothing talaga. Ayan, sabi ni JC, ngayon ko lang nabasa, kinabahan si Jed. Ayan, so, ayun, even more important, when we're doing nothing, we are actually recharging our batteries. Nire-recharge natin yung katawan natin, yung sarili natin, 'di ba? And ayun, according sa research din na kapagka we allow ourselves to have some me time or yung, yun nga, a time where we do nothing, nag increase yung clarity natin and yung productivity natin after those kind of breaks. So, ayun, I would suggest find a way, a personal thing, um, a personal way to be lazy that works for you. Ayun, 'di ba? Hindi ko naman ine-encourage na maging tamad kayo, pero parang gano'n na nga. Hindi naman, hindi naman sinasabing ano na lagi na lang wala kang gagawin, 'di ba? It's just maybe set a day or maybe a couple hours or an hour a week, 'di ba, na you could spend time doing nothing and just think or kahit nga hindi mo subukang mag-isip, meron ka talaga maiisip na realization or something to be grateful for, 'di ba? So ayun, 'di ba? It could really help us to have a clear mind and to be productive. And most importantly, deserve naman natin na to do nothing, 'di ba? Paminsan-minsan at the end of the week or whenever you feel like to, deserve natin, 'di ba? Ayan. So another thing, another way to
take advantage of happy newness is to show gratitude. So, syempre, obvious naman na to kasi nga, happy newness is about appreciating and celebrating yung mga maliliit na bagay na we often take for granted. So, ayan, practicing gratitude, ayan yung paraan natin para ma-celebrate and ma-appreciate yung mga bagay na na-receive natin, yung mga bagay na na-experience natin. 'Di ba? Gratitude, yun yung nagre-remind sa atin yung mga, ng mga simpleng bagay na nakakalimutan natin or parang insignificant, 'di ba? Parang insignificant siya, 'di ba? Sa unang tingin ako ay nahumaling, charot. Ay napakanta and isa sa kukang sa paraluman pero back to the ano. So ayun, practicing gratitude reminds us of the good simple things we often ignored na mostly it seems insignificant, pero itong mga simple things na 'to, they are the things or experiences that could actually lift our spirits, 'di ba? Yung mga simpleng bagay na maliliit na bagay, yan pa yung tumutulong sa atin to actually function better. 'Di ba may mga gano'ng bagay, 'di ba? Comment one, type one kung agree kayo. Kung hindi agree, eh, 'di wag. Charot. Ayun, and ultimately, yung mga maliliit na bagay na yan, yun yung mga bagay talaga na priceless, 'di ba? Pleasure na priceless at talagang makakapagbigay ng happiness na wala talagang makakapantay kahit na external things hindi mapapantay ng external things. So, ayun, having that gratitude in our minds and in our hearts can really boost our mood. Ayan. So, as recommended, parang weekly ko na 'to nire-recommend sa inyo, pero talagang legitimacy talaga, guys, na it really helps it really helps us to be more grateful for and to have a better mood, a better feeling, or a better mindset when we set aside a few minutes each night or each morning just to write or kahit just to think about things in our life or in the present moment or about today na you're grateful for. So, ayun, hopefully you already have that habit. Kung wala pa, please do so. I encourage you to do so because it really would change how you view life, 'di ba? So, ayun. Comment nyo nga kung meron na kayong habit of writing the things you're grateful for every day or kahit every week. I want to know. If not, do you have plans ba, guys? So, ayun, share nyo naman sa comments. Please naman, i-share nyo na. Kung moment pa kayo, konting ano lang yan, konting pindot-pindot, guys. Okay, ayan. So, next naman, how to take advantage of happy newness, 'di ba? Find a sense of purpose, 'di ba? Makakatulong kasi pag meron tayong sense of purpose in us, nakakatulong 'yan to actually notice para mas makita natin yung mga happy newness sa buhay natin, 'di ba? Yung mga tao na they have or they feel like they have or they know their purpose, they don't just have a better well-being, pero yung mga taong pakiramdam nila may purpose sila or kahit papaano meron silang idea sa kung anong purpose nila, helps them to respond with the given happy newness through relevant actions then, with relevant and proactive actions then. So, ayan, a sense of purpose involves seeing your life as having goals, na nakikita mo rin na meron kang direction sa buhay, 'di ba? Hindi naman kailangan, guys, you don't have to figure everything out. Hindi naman kailangan na at hindi rin kailangan na isa lang yung purpose natin, 'di ba? You could have plenty of purposes and different journeys you are in this moment, 'di ba? And it doesn't have to be so clear agad-agad, 'di ba? It takes time to know your purpose, yung bigger picture of your purpose, but at least a sense of purpose, 'di ba? Kahit na sobrang liit-liit na detail lang 'yan at medyo malawak pa at medyo vague pa, pero as long as you have that sense of purpose, a sense of meaning, 'di ba? Makakatulong 'yan to see happy newness, 'di ba? And to make use of happy newness, 'di ba? So,
Ayun, some of the things na makakatulong sa'tin to find a sense of purpose, it includes siyempre pag-explore ng mga interest natin, 'di ba, ng mga passions natin, 'di ba, engaging into pro-social and of course yung mga altruistic causes, yung mga ayan, yung mga bagay na pag-volunteer or giving back to the community kahit na sobrang liit lang, 'di ba? Kahit na through service or through material things, 'di ba? And speaking about the truth can also help you find a sense of purpose, 'di ba? Speaking your truth, speaking the truth of other people, and of course, nakakatulong din to find a sense of purpose, to find your sense of purpose through looking for new things, 'di ba, na gusto mo pang matutunan at i-explore, 'di ba? So this sense of purpose is syempre it is influenced by so many factors, 'di ba? Pero it is also something na pwede mong gawin, i-cultivate, 'di ba? And ayun, it involves finding a goal that you care deeply about, 'di ba? So, a purpose is also related syempre sa life goal mo, 'di ba, na you really care about, 'di ba? Something na parang ito talaga yung parang feeling mo calling mo, 'di ba? That will lead you to engage in more productive, positive, proactive actions, 'di ba? So ayun, 'di ba? Finding a sense of purpose will help us to create more newness and to contribute to our community and to actually acknowledge na happy newness is existing, 'di ba? Ayan, how to take advantage of happy newness, ayan, connected to sa finding a sense of purpose, well, pursue intrinsic goals. Kasi, when we say intrinsic, it's something na more deep within, mas related sa identity natin, sa values natin, sa mindsets natin, 'di ba? Kasi when it's extrinsic, tama ba? Extrinsic, it's more about external things, 'di ba? External success, yung mga material na bagay. So, achieving goals that you are intrinsically motivated, 'di ba, to pursue, 'di ba? Yung talagang you're motivated to pursue it because of the intrinsic benefits that it could give you helps you to become more focused on personal growth and community and helps you to boost your happiness, 'di ba? So, ayun, sinasuggest din ng research na when we pursue these types of goals, yung intrinsic goals nga, it can increase happiness in us, it can increase happiness and it can increase the visibility of happy newness in our lives more than pursuing yung mga extrinsic siyang extrinsic goals like gaining money or like gaining fame or maybe status, 'di ba? Ayan, ngayon ko lang nabasa, sabi ni Jed, "Yes, sa journal ko 'no ko sa notes app." Ah, yes, I'm so happy. Ayan guys, very, very important talaga na mag-ano na tayo, magkaroon tayo ng kahit na hindi naman kailangan sobrang organized, 'di ba? 'Di ba kung hindi ka naman masyadong concerned sa pagiging organized at actually hindi alam mo kung hindi naman tawag dito, kung hindi naman makikita ng ibang tao, 'di ba? So para sa'yo lang naman, 'di ba? So, mas mag-focus tayo dun sa act na we're actually doing it, kahit na isipin lang natin yung something na we're grateful for or isulat natin, 'di ba? It's the action that counts, 'di ba? At least you have given the time to actually reflect and be thankful for and to appreciate and to celebrate whatever good thing it is, 'di ba? And and lastly, ayan, to take advantage of happy newness, one thing that could help us is reframing our negative thoughts. 'Di ba? Pagka naabutan mo yung sarili mo na you're stuck in a negative outlook or you're experiencing negativity, humanap ka ng paraan, kahit maliit lang na paraan, just to reframe your thoughts in a more accepting and positive way. Kasi sa totoo lang, tayong mga tao, meron kasi tayong tinatawag na natural negativity bias. Talagang meron tayong gano'n sa brain natin na meron tayong tendency na magbigay ng mas maraming atensyon dun sa mga hindi magagandang bagay kaysa sa magagandang bagay. So guys,
walang mali sa inyo kasi talagang meron tayong gano'n, natural negativity bias. Kaya lahat talaga tayo meron tayong responsibility to reframe our negative thoughts. And ayun, siyempre when we have negativity bias, talagang naapektuhan niya lahat-lahat, 'di ba? From how we make decisions and hanggang sa kung paano tayo mag-respond sa iba't ibang circumstances at paano tayo gumawa ng impressions sa iba't ibang pagkakataon, iba't ibang events, iba't ibang tao. So, reframing these negative perceptions, these negative thoughts, hindi naman ibig sabihin nun na 'pag nire-reframe natin yung negative thoughts is that we're ignoring it, we're ignoring the bad, 'di ba? Instead, it means we are trying, we are acknowledging it, 'di ba? Of course, paano mo mare-reframe kung hindi mo na-acknowledge? So, it means ang ibig sabihin lang when we reframe our negative thoughts, we are acknowledging it and we're trying to make a more balance and of course, we're trying to have a realistic look at events, 'di ba? So ayun, reframing our negative thoughts, tinutulungan niya tayo para makita yung patterns ng pag-iisip natin and then to actually challenge yung mga negative thoughts na naiisip natin. So, ayun guys, the things that we could do to take advantage of happy newness and to maintain happiness in 2022. First of all is to be present. Importante yan, di ba? To be able to see the happy newness, to maintain happiness in us deep within, 'di ba? Be present in the now. Don't be blinded by the past. And pangalawa, let's enjoy the moment. Let's enjoy the now. Let's feel the now, 'di ba? And then of course, we provided things that we could do to enjoy the moment in a more positive sense by doing little things tulad nga ng mga suggestions natin na enjoyin mo yung favorite morning beverage mo sa umaga, talk with someone you care about, tumawa ka, at magbigay ka ng oras sa sarili mo para gumawa ng wala, 'di ba? Magpakatamad ka for an hour and it's not really a bad thing because it helps to clear your mind, 'di ba? It helps you to recharge yourself as well. And ayun, another thing para ma-maintain ang happiness at ma-take advantage natin ng happy newness is through showing gratitude, having gratitude in us, finding a sense of purpose, pursuing intrinsic goals, and of course, reframing our negative thoughts. Ayan. Ayan. So, ayun na guys, we are now on our conclusion. Nakakatuwa na natapos tayo ng medyo maaga-aga. Ayan. So, ayun guys, so for our final quote for today, what the new year brings to you will depend a great deal on what you bring to the new year. By Vern McClellan. So ayan, ano nyo muna, damdamin nyo muna yung ating final quote. Ayan, gusto ko basahin nyo ulit. What the new year brings to you will depend a great deal on what you bring to the new year. So ayan guys, if meron kayong mga, tawag dito, meron kayong mga insights, ganyan, pagkakaintindi about our quote, I would love to see your comments. Ayan, so what's your thoughts, realizations, insights about this quote or kahit about the whole topic na lang. I really, really want to see your comments. So, hopefully, someone would comment. Ayan, and really, really thankful ako sa mga kaibigan ko na nanonood kahit na iilan lang sila. Pero salamat din sa mga dumaan kanina, 'di ba? And ayun, at sa mga viewers natin na hindi nagko-comment, okey lang po. Maraming maraming salamat pa rin sa panonood at sa pag-stay kung nag-stay man kayo. Thank you so much. So ayan, about that cope, about that quote, what the happiness what the new year brings to you will depend a great deal on what you bring to the new year. So ayun, what the happy newness brings to you, 'di ba? Let's just change it a little bit. What the happy newness brings to you will depend on what you focus to bring in the happy newness, 'di ba? So, kung ano yung mabibigay sa'yo ng happy newness natin ngayong taon, ng happy new year, happy new 365 days, ng bagong 24 hours, bagong 52 weeks, ng bagong mga pagkakataon, bagong panimula, bagong opportunities, it will also depend sa kung ano yung bibigyan mo ng focus ngayon, yan na yung bibigyan mo ng focus para
dalhin din sa happy newness na yan. So, ang tanong is, would you still bring the old ones? 'Di ba? Yung mga dating bagay, mga dating perceptions, values, 'di ba? Or would you choose to bring the new, open, and accepting mind? 'Di ba? Ngayon 2022. So ayun, kayo, what would you bring for 2022? Would you bring the old you, or the old perceptions you have, old experiences you have, old um, values you have, old problems you have, or would you choose to bring the new, open, and accepting mind for the new year, for this year? For me, before I answer that, basahin natin yung comment ni Jed. Sabi ni Jed, kahit anong wish natin, tayo pa rin ang may hawak sa kung paano tatakbo ang taon natin. Exactly, 'di ba? 'Di ba? Kahit na anong newness ang mabigay sa atin, kahit na anong newness, kahit na meron tayong 4 hours a day, meron tayong isang taon, meron tayong 52 weeks, kahit na merong bagong araw, bagong tao sa buhay natin, mga bagong pagkakataon, mga bagong chances, 'di ba? Nasa sa atin pa rin kung paano tatakbo yung taon natin. Kasi tayo naman yung may control kung ano yung ano yung bibigyan natin ng focus at kung ano yung gagawin nating action. Pero ayun nga, going back to the question kung anong dadalhin natin ngayon 2022, masasabi ko, let's bring them both, 'di ba? Dalhin natin yung luma at yung bago. Pero wait lang, explain ko. Kasi hindi naman lahat ng lumang bagay masama, 'di ba? Meron ding mga magagandang, there also good oldness, 'di ba? Kasi at the end of the day, hindi naman ibig sabihin na 'pag mayroong bago, 'di ba, kakalimutan na natin at iiwan na yung oldness, yung mga magagandang oldness katulad ng mga magagandang values na natututunan mo noong 2021, magagandang habits na na-build mo, mga magagandang tao na naging parte ng buhay mo. In fact, as long as na yung mga bagay na yon is beneficial, tinuturuan ka, kino-comfort ka, puwede natin siyang dalhin into the present, modifying it to harmonize with the new year, with the new you, with the happy newness, 'di ba? After all, 'di ba, bawat ano naman, ano ba, bawat anong tawag dun, coin, 'di ba? Ano sa Tagalog yung coin? Basta yon, bawat coin meron dalawang sides, 'di ba? So, katulad ng oldness, merong masamang lumang oldness, ano ba 'yun? Merong masamang oldness at meron ding magandang oldness. So, I'll say na 'wag nating dalhin yung mga hindi magagandang bagay nung 2021 katulad ng ano, sama ng loob, mga problematic na mindset or perception, toxic na behavior. Instead, ang dalhin natin from 2021 is yung mga magagandang oldness, like yung mga dating learnings, 'di ba, na um, makakatulong sa'yo to become a better you, 'di ba? Mga dating values, good values, 'di ba, na talaga namang makakatulong din sa'yo para mas maging mabuti ka sa sarili at maging mabuti ka sa sarili mo at maging mabuti ka sa ibang tao. And ayun, yung mga magagandang bagay mula sa 2021, yung mga lumang bagay na yun na magaganda at beneficial pa rin, you can now harmonize it with your new with your new, open, and accepting mind, yung renewed mind mo, yung na-freshen yung na-refresh na utak mo with that clean slate and blank canvas, 'di ba? So ayun, let's harmonize the old good us and harmonize it with the new better us to eventually reach yung immeasurable happiness na sinasabi natin. So kung i-redefine natin yung happiness in this episode, 'di ba kanina tinanong ko kayo, what is happiness for you? 'Di ba? At meron kayong kanya-kanyang sagot kanina. Ako naman, to redefine happiness for this episode, I'd say that happiness is happy newness. And happy newness is happiness. So happiness lies in happy newness. Therefore, ngayong taon na 'to, we are claiming and manifesting that
There is happy newness in 2022. Sabay-sabay tayo dito, guys. There is happy newness in 2022. There is happiness in 2022. There is hope in 2022. Isa pa, one more time. Di ko naririnig yung mga nasa likod. Isa pa, isa pa. We claim and manifest that there is happy newness in 2022. There is happiness in 2022. And there is hope in 2022. Ayan. Yan guys. So, ayun, kung meron pa kayong mga pahabol na realizations, insights, mga gustong idagdag, violations tuloy. Violent reaction. Pinaghalo yung violent sa reaction. Ginawang violation. Ayan. So, ayan. Feel free to share it habang sinishare ko ang ating, ayan. Yun ang reference natin. Yan na po ang reference natin. Dalawa. Ay, tatlo pala. Yung isa, utak ko po. Yung isa nating reference. Ayan. So, and guys, so, promote ko lang aking social media account. So, guys, follow and like my Facebook page, Stine McCormick. Ayan, dyan ko pinopost yung mga upcoming topics natin, previews, ganyan, para alam nyo na agad kung anong i-expect nyo for the episode. And of course, magpo-post na ulit ako ng mga graphics ng mga napag-usapan natin for those people na gusto ng parang summary or mga tao na hindi nakapanood, ayun, kahit papaano, meron silang idea kung ano yung mga pinag-usapan natin. Ayan. And of course, subscribe sa aking YouTube channel. Ayan, we are currently streaming sa aking YouTube channel. Ayan. Aside from sa GAV Community Facebook page, nag-stream din tayo sa aking YouTube channel, Stine McCormick. So guys, don't forget to subscribe and to click the notification bell, and I'm already working on making content, writing content, planning yung mga content ko for YouTube. Ayan, para maging active na rin ako sa YouTube and hopefully sa TikTok din. Talagang pinupush po natin na pagiging content creator. Ayan, hello, shout out kay Kuya Andy Aquino na late daw siya at nakatulog. Okay lang yan, Kuya Andy. May next week pa naman, di ba? Pero ayun, at least 'di ba nakapagpahinga ka at nakatulog. At kamusta ka naman na Kuya Andy? Kamusta ng ano mo, ang paa mo? Hopefully, mas better ng state. Ayan, and of course, ayan, balik tayo sa promotion. Ayan, so follow niyo rin po ako sa aking Twitter, Instagram, and TikTok account, Sail with Steen. Ayan. And ayun, promote na rin natin ng next topic sa susunod na Monday. Ayan, optimism. We will be talking about optimism, possibility of positivity. So in this topic, pag-uusapan natin syempre definitions ng optimism, possibility, ng positivity. Pag-uusapan din natin kung paano na iba ang mga pessimist o yung mga negative thinkers sa mga optimist or positive thinkers. Pag-uusapan din natin yung mga pitfalls or we could say disadvantages ng optimism. Pag-uusapan din natin next week ang realistic optimism, pati yung importance ng optimism. And of course, syempre hindi mawawala yung mga practices na pwede nating i-inculcate or instill sa buhay natin to cultivate optimism. So, ayun guys, sa mga pag-uusapan natin next week. Huwag niyong kakalimutan next week, optimism, possibility of positivity, January 24, 2022 at 6 p.m. Ayan. So, ngayon naman, mag-promote na tayo ng mga shows natin sa GAV. Kasi syempre, marami tayong mga ganap sa GAV community para sa lahat. So, ayan, hintayin lang natin na mag-show sa screen. Ayan, sabi ni Kuya Andy, okay na nakapasok na ako ng work. Yay! Nakapasok na si Kuya Andy. Ayan, I'm happy na okay ka na Kuya Andy. And ingat ka palagi kasi alam mo naman ngayon medyo lumalaganap na naman ang COVID sa Omicron variant. So, ayun guys, ingat kayo palagi at huwag na lumabas kung hindi kailangan lumabas at dalhin lagi ang mga essentials na vaccination card and your face mask and alcohol, ganyan. So, ayun guys, hintayin lang natin para sa para sa pagpo-promote ng mga shows. Ayan, inom na ulit kayong tubig. Ayan, hintayin lang natin. Kasi, ayun, ang naalala ko lang yung sa Rising Stars. Ayan.
'di ba, maraming mga pa-contest ngayon. And ayun, nakakatuwa kasi guys, kung napapansin niyo, bago yung ano natin, bago yung ating anong tawag diyan? Anong tawag diyan, yung poster, ayun. Bago yung poster natin at pati yung mga ibang shows bago yung poster nila. So, galing, sipag ni Sir Vic. Ayan, wait lang natin ng mga ipo-promote. Yan, sabi ni Kuya Andy, "Happy na, wait ko na lang yung booster ko." Ayan, sana soon na, 'di ba, para talagang protektadong-protektado na tayo, 'di ba? Let's just wait for the promotion, yung mga ipo-promote nating mga shows. Ayan, let's just wait for it. So, ano na guys, ano nang ganap? Anong mga ulam niyo diyaan? Masarap ba ang mga ulam niyo? And ayun, kamusta naman kayo kasi? Kamusta ang araw niyo? Ay, sabi ni Kuya Andy, wait ko yung pa-beach. Oo nga, eh, pero ba feeling ko daw makakasama kasi stick to kasi si mother, 'di niya ako pinapayagan mag-beach-beach, gano'n. Ayun, so ayun guys, ingat kayo kapag may mga ganap-ganaps kayong magbe-beach and going out, ingat lang palagi. Lagi lang sumunod sa protocols. Ayan, so let's just wait sa ano. Mm. Ayan, gusto niyo ba kantahan ko muna kayo? Na-miss ko na kasi kumanta kamo kanina talaga bago mag-live. Kumakanta-kanta ako kasi na-miss ko na. 'Di na nga kasi ako nagla-livestream ng kanta-kanta kasi busy sa live. So, ayun, na-miss ko siya. Ayun, wala lang, share ko lang. Wait lang, Ehe. Let's just wait. Baka nagsasaing si Sir Vic, baka nagluluto, 'di ba? Ayan, sabi ni Miss Tektek, itlog at talong, ay ang sarap. Ano 'yan yung pinagsama, yung 'pag pinirito, ang sarap niyan. Ay, ayan na, ayun meron na tayong tawag dito. 'Yan, mga posters. Ayan nga, so every Tuesdays at 5 p.m. meron tayong sing out and fun kasama si Sir Vic. So ayan guys, every Tuesday abangan niyan sa GAV Community Facebook page at GAV YouTube channel. Ang sing out and fun every Tuesdays at 5 p.m. kasama si Sir Vic. And of course, ni papatalo ang REM Trio. Ayan, ang GAV Musikahan Live REM Trio every Tuesdays at 7 p.m. Philippine time. Makakasama natin sila Kuya Ron, Kuya Marco, and Miss Ellis. Ayan. And syempre, every Wednesdays naman at 6:30 p.m. Ayan, ang GAV Musikahan Live, Rhythm and Blues. Makakasama natin sila Kuya Sir Otep, Kuya Da, Sir Sly, and Joss. Ay, na ano ako sa ano, Slee pala, Kuya Winsley. Na-ano ako, nanibago ako sa names. Pero ayan, every Wednesdays yan guys, Rhythm and Blues, GAV with Musikahan Live, Rhythm and Blues, Wednesday at 6:30 p.m. Ayan. And of course, syempre, hindi mawawala ay, palakpak kasi. Hindi mawawala ang family time, usapang pamilya at pag-ibig kasama sila Sir Vic and Kuya Albert tuwing Thursdays at 6 p.m. So ayan guys, every Thursday yan, makinig tayo at makipag-diskusyonan about family and love. And of course, meron tayong backstories with featured guests every Fridays naman yan. Tuwing 7 sa Philippine time, 2 p.m. sa UAE time, 8 p.m. sa Japan, and 11 a.m. sa UK. Ayan guys, backstories with featured artists. Magsisimula na ngayong January 2022. Ayan. Para ma-inspire and motivate tayo. And of course, every Saturdays naman, ayan, meron tayong Jerry Reviews TV. Ayan, kasama ang ating review master na si Miss Jerry. Ayan, it is live simultaneously sa GAV Community Facebook page and Jerry Reviews TV YouTube channel. So, ayun guys, kapag meron kayong mga gusto nyo magpabudol, manood kayo nun. And of course, meron tayong, ayan, ang Rising Stars guys. So, we invite you all na mag-audition na sa ating Rising Stars. Ayan, the search for the next best singing superstars
Ayan, so ang mga host natin dyan, sila Miss Red, Ina, and Kuya Don. Ayan, streaming live every Saturdays at 7:30 p.m. PH time. Ayan, guys. And every Sundays naman at 3 p.m., meron din tayong GAV Musikahan Live, McCoy and Friends. Kasama syempre sila Kuya McCoy, sila Fanny and Yuan. Ayan, every Sundays 3 p.m. PH, makapanood sa GAV. Okay, natapos na siya. And of course, meron tayong GAV Musikahan Live tuwing Sunday, 5 p.m. Ayan ang kantawanan kasama sila Kuya Kiko, Miss Tektek, Kuya Jomi, and Miss Rojan. Ayan. Simultaneously live sa ating GAV Community Facebook page, GAV PH, and Kiko Santillises YouTube channel. Ayan. Diba grabe? Grabe ang abundance ng ating mga shows sa GAV. And of course, meron din tayo ang nakakamiss na great talks. Ayan, conversations with inspiring people. Ayan, kasama natin si Sir Vic Gav Kapulong with, of course, with our featured international guests. Ayan, every Sunday naman yan. 8 p.m. Philippine time, 4 p.m. UAE time, and 9 p.m. sa Japan, 12 noon sa UK. Ayan. And of course, kapehan sa GAV. Ayan, kapehan sa GAV, kwentuhan sa umaga. Ayan, kasama si Sir Vic Gav Kapulong. Ayan, with our daily topics, diba? Araw-araw, meron tayong abundance, diba, ng topics sa kapehan sa GAV. And of course, ayan, napakaabangan natin ang first anniversary celebration ng J Reviews TV Food Product and Services Reviews kasama si Miss Jerry. Ayan, sa January 2022 na yan, guys, 5:30 p.m. And alam ko, merong mga pa-raffle. So, guys, stay tuned and ayan, tingnan nyo na sa channel and sa Facebook page ni Miss Jerry. And of course, syempre, ang ating show, GenZailing Through Life. Ayan. Ayan, guys. So, ayan, hindi ko na magagawa yung mga pakanta nyo dyan sa comment section. Next week na lang, pag nabigyan ng chance. Charot. So, ayan na, guys. Syempre, of course, thank you so much, guys, sa panonood, sa pagstay at sa pakikinig, di ba? And thank you for learning with me. And again, I remind you all na next week, our topic would be about optimism, possibility of positivity. So, i-share nyo na, ipalaganap nyo ng balita, mga marites. So, ayan, guys. Hopefully, meron kayo natutunan from our session, from our topic today. Ayan. Sana meron kayong naalala, na-remind na kung ano ba talagang importante sa buhay. And I hope na you could watch again and learn with me again in the coming Mondays every 6 in the evening here in GAV Community Facebook page and also in my YouTube channel, Stine McCormick. Again, guys, I'm your host, Justine McCormick, reminding you all that you are enough, you are loved, and you matter. Always remember that you have the choice of how you want to live your life. So be the sailor of your own boat and grow as you sail. Bye-bye, guys. Good night. Happy dinner. Ingat kayo palagi. Basta't musika ang hanap mo, huwag nang lalayo pa. Lahat ay nandito, pati trainings mo, my friends ka pa. Wala nang hahanapin, tatlong letra piliin, sundin mo ang pangarap mo. Halika na piliin, tutulungan ka namin, abutin mo ang pangarap mo. Ganyan kami sa GAV, isang pamilya, isang musika. Ganyan kami sa GAV, wala ka na talagang hahanapin pa. Wala nang hahanapin, tatlong letra piliin, ikaw mo ang pangarap mo. Halika na matuto, sundin ang iyong puso. Ikaw mo ang pangarap mo. Enjoy ka pa sa mga moments mo pang nandirito ka. Habang nagvo-vocalize o natututo ng instrumento. Wala nang hahanapin, tatlong letra piliin, sundin mo ang pangarap mo. Halika na piliin, tutulungan ka namin, abutin mo ang pangarap mo.
Ganyan kami sa GAV, isang pamilya, isang musika. Ganyan kami sa GAV, wala ka na talagang hahanapin pa. Wala nang hahanapin, tatlong letra piliin, yung GAV mo ang pangarap mo. Halika na't matuto, sundin ang iyong puso. Ikaw mo ang pangarap mo.